The description, this is the description of Mathura, Eso es la descripción de Mathura. and we see that it's full of opulence. Y vemos que está lleno de opulencia. And this opulence was there for the pleasure of the Lord. Esa opulencia estaba allí para el placer del Señor. In the material world, people have opulence for their own pleasure, En el mundo material la gente tiene la opulencia para su propio placer. but you can have opulence for the pleasure of the Lord. Pero se puede tener opulencia para el placer del Señor. 3 years ago, I visited Pennsylvania. Hace 3 años atrás fue a visitar a Pennsylvania, estos en los Estados Unidos. It was ¿Verdad? Harrisburg. It's in America. Un sitio en los Estados Unidos, en el estado de Pennsylvania, que se llama Harrisburg. And then one Indian devotee invited us to his home. Entonces un devoto hindú nos invitó a su casa He's a jeweler, y él es joyero. and devotees, Indian devotees in America are actually quite rich. Y los devotos hindús en los Estados Unidos son bastante ricos, At least in Harrisburg. por lo menos en Harrisburg. Harrisburg is the capital of Pennsylvania, Harrisburg es la capital del estado de Pennsylvania. and there is a nice group of devotees there. Y hay un buen grupo de devotos ahí. We had Janmashtami there Celebrábamos Janmashtami allí, in 2011, I think. el año 2011. So this devotee is very, very rich, Así ese devoto es muy, muy rico. and he just moved into a palace. Y recientemente se había trasladado a un It's palacio, all in marble, todo hecho de mármol. and you get tired just walking from one side of the house to the other. Se cansa uno solamente andando de un sitio de la casa al otro. It's so big. Tan grande es. And but he has a temple room. Tiene una sala de templo. When he planned the house, he planned the very, very big temple room, like this one, I think. Cuando planeó la casa, incluyó una sala de templo más o menos de grande como esto aquí, With the altar. con el altar. So he has opulence, but he uses part of it for Krishna's service. Así tiene opulencia, pero parte de ella lo utiliza en el servicio de Krishna. And then every member has one room. Y cada miembro de la familia tiene una habitación. He has a grandmother, mother, Su madre and 2 children. y los hijos. And everybody has their own room, and there is plus extra rooms. Y todos tienen sus propias habitaciones, más habitaciones. And we know that some devotees of Krishna, of Lord Chaitanya, also were very rich. Y sabemos que algunos devotos del Señor Chaitanya también eran muy ricos. Who was this? Shiki Mahiti? Había Shiki Mahiti. Or Pundariki Pundaripidyanidhi. Pundaripidyanidhi. Then Ramananda Roy was also governor. And but this doesn't actually prevent them from being very nice devotees. Estaba Pundariki Vidyanidhi y Ramananda Roy, que tenían altos puestos, tenían riqueza, pero no les impidió hacer buen servicio. Opulence is not bad if you use it in Krishna's service. La opulencia no es mala cuando se utiliza en el servicio de Krishna. Ambarish Prabhu, who is Alfred Ford, the grandson of famous Ford, El devoto Ambarish, que es el nieto del gran magnate en los Estados Unidos, Alfred Ford, de la compañía de coches, well, he gave tons of money to ISKCON. dio toneladas de dinero a ISKCON. And still, he comes and listens to the class humbly. Aún así viene y se siente escuchando humildemente las clases. In Alachua, he was listening to my class. En el Ashwa se sentó y escuchó mi clase. He's a senior Prabhupada disciple. Es un devoto, un discípulo de Prabhupada, un mayor. So,
Actually, Lord's creation is abundant, Así, en la creación del Señor existe la abundancia. and there is opulence everywhere. Y hay opulencia en todas partes. But man is expert in misusing it. Pero el hombre es experto en mal utilizar. And then God withdraws, Y entonces Dios retira. and there is less and less, Y cada vez hay menos. because we are misusing. Porque estamos mal utilizando. What you misuse, you will lose. Eso hace ritmo en inglés, es lo que se mal utiliza, se pierde. So better to use it properly. Así mejor utilizarlo de la forma adecuada. Everything should be used in Krishna's service. Todo debería estar utilizado en el servicio a Krishna. And here is a wonderful description of all kinds of things used in Krishna's service. Y aquí hay una descripción maravillosa de cómo se utilizan todas esas cosas en el servicio a Krishna. Ornaments, flags, lamps, Ornamentos, banderas, lámparas, flowers, flores then banana trees, y las plantas de plátano. like when people see a palm, Cuando la gente ve una palmera, it reminds you of tropical region. le hace recordar las regiones tropicales. And tropical region means warm weather, Y regiones tropicales significa clima agradable. and warm weather means enjoyment. Y clima agradable significa disfrute. You can swim Puedes bañarte in water that is sometimes hot. puedes bañarte en aguas que a veces está caloroso. Yesterday, Rishabhadeva Prabhu was explaining that sometimes the water is hot in the ocean. Shapadev ayer explicó de que a veces el agua en el océano es caliente. But when the devotee sees palms, he thinks, wow, this is a good place for Harinam. Pero el devoto cuando ve las palmeras, él piensa, oh, eso es un buen sitio para hacer harina. To help sense enjoyers hear the holy name. Para ayudar a los gratificadores de los sentidos a escuchar el santo nombre. Now we are unsuccessful sense enjoyers. Nosotros somos disfrutadores con poco éxito. Srila Prabhupada says in light of the Bhagavad, today's vanaprasthas and sannyasis are unsuccessful householders. Srila Prabhupada dice en su significado en el libro La Luz del Bhagavad que los sannyasis y vanaprasthas hoy en día son grihastas en éxito. And householders are very selfish and envious. Y los grihastas son egoístas y envidiosos. Not grihastas, householders. I don't know how to Grihastas say is a household. transcendental Hombre de household. familias. Se podría decir, porque You don't have grihasta householder. Hombre de familia. Porque grihasta ya es una Family. expresión de una persona que sigue los principios. Entonces, You digamos, can say grihamedi. yeah. Hombres de familia, family man. Yeah, materialistic family man. Sí, hombres de familia materialista. So they have their house with a garden, Tienen sus casas con jardines and sometimes very high fence y a veces unas vallas muy altas with spikes. con pinchos. And there's some interphone to call them, Y hay, para comunicarse con ellos hay como un interfón. and it says, beware of dogs. Y también dice, cuidado con el perro. Sometimes they have huge dogs. A veces tienen unos perros gigantescos. They have security system and security guards. Tienen un sistema de seguridad y guardias de seguridad. But thieves are so expert that they can go around it. Pero los ladrones son tan expertos que incluso podrían sobrepasar eso. So the householder is praying, mighty Lord, please protect me from thieves. Así el hombre de familia ora al Señor pidiéndole por favor, mis queridos Señor, protégeme de los ladrones. And the thief is praying, mighty Lord, please help me steal from a householder.
Y el ladrón ora diciendo, mi querido Señor, por favor, ayúdame para que puedo robar de los hombres de familia. So God is perplexed. Así Dios está en un dilema. How can he fulfill the desire of both? ¿Cómo puede complacer los deseos de ambos? So many, like unlimited living entities have unlimited desires. Así ilimitadas entidades vivientes tienen deseos ilimitados. When you become a family man, you have to fulfill the desires of your wife and of all the children that you have. Si eres hombre de familia, tienes que satisfacer los deseos de tu esposa y de todos los hijos que tengas. You don't have time for your own desires. No tienes tiempo ni para tus propios deseos. When a young man sees a young woman, he thinks, wow, she can be my wife. Cuando un hombre joven ve a una chica joven, piensa, esta podría ser mi esposa. She has a beautiful face and she cooks nicely. Tiene una cara bonita y cocina bien. But he doesn't think that she has a lot of desires. Pero no se ocurre pensar de que ella tiene muchos deseos. When the baby is born, everybody thinks the baby is so cute. Cuando nace el niño, todo el mundo cree que ese niño es tan mono. But the more the baby grows, the more the desires of the baby manifest. Pero cuando más el bebé crece, más se manifiestan los deseos del bebé. And the more you have to work to fulfill those desires. Y más hay que trabajar para cumplir esos deseos. Recently, Mother Urmila recommended a book for me to read. Hace poco la Madre Úrmila me recomendó un libro para que lo leyese. It's called The Dream Manager. Y se llama El Administrador de Sueños. It's about a janitor company, Es acerca de una compañía, una janitor? cleaning company. Yeah, una compañía que es una compañía de limpieza. Who transformed by hiring a coach. Ellos se transformaron contratando un coach. Who was helping each employee to define and achieve their dreams. Para que ayudase a cada empleado de lograr sus logros y sueños. So some people have many dreams, many desires. Así muchas personas tienen muchos deseos y sueños. But usually every dream is attached to money. Pero en general cada sueño o cada deseo va en conjunto con algo de dinero. You want something, but it costs. Quieres algo, pero cuesta. So Vale, bueno, you have to quieres work. algo y eso lo que quieres vale dinero. You have to work like an ass to fulfill your desires. Así tienes que trabajar como un asno para cumplir esos deseos. And to fulfill the desires of your family members. Y para cumplir los deseos de los miembros de tu familia. And by working hard, you get detached from family life. Y trabajando duro uno se desapega de la vida familiar. Now Buddha was teaching us to desire nothing. Así Buda nos enseñó que no deberíamos desear nada. I think there is a famous cartoon where Dalai Lama is getting his birthday present, a big box. Creo que hay como un dibujo, ¿se dice cartoon o como se dice? Un dibujo animado. Sí, un dibujo animado a donde está pintado el Dalai Lama que recibe para su cumpleaños una gran caja. And he opens it and he says, wow, this is what I always wanted. Y lo abre y dice, oh, eso es lo que siempre quería. It's nothing. No hay nada de eso. So Buddha was teaching us, desire nothing. Así Buda nos enseña, no desea nada. But it's impossible because to desire nothing is also desire. Pero es imposible porque incluso no desear nada también es un deseo. So the quality of the soul is desire. Así la cualidad del alma es deseo. We cannot suffocate our desires, No podemos ahogar nuestros deseos, but we can change the quality of our desires. pero podemos cambiar la calidad de nuestros deseos. And Krishna's pure devotees, like Akrura, they are teaching us how to engage everything in Krishna's service. Los devotos puros como Akrura nos enseñan cómo
ocupar todo en el servicio del Señor y no tener deseos egoístas. He invited Krishna and Balaram to his home, Invitó a Krishna y Balaram a su casa, offered prayers, offered obeisances, ofreció oraciones y reverencias, feed them nicely, les dio bien de comer, offered sweet words, ofreció palabras dulces, glorify them. los glorificó. So householders should receive saintly personalities like this. Así los grihastas, hombres de familia, deberían recibir personas santas como él, como lo hizo él. But saintly personalities shouldn't be greedy. Pero las personalidades santas no deberían ser codiciosas. Srila Prabhupada says that in the Vedic times, brahmacharis, vanaprasthas and sannyasis had few needs. La Prabhupada menciona en los tiempos védicos lo que son los brahmacharis, los vanaprasthas y los sannyasis tenían pocas necesidades. And therefore it wasn't hard for householders to maintain them. Y por lo tanto no era difícil para los hombres de familia mantenerlos. Srila Prabhupada mentions that present-day sannyasis, they create griha. Y la Prabhupada menciona que los sannyasis hoy en día crean una grija, una From casa. their disciples, they collect money and then have opulence, like a householder. Recogen dinero de sus discípulos y tienen unas opulencias igual a los de los hombres de familia. But actually sannyasi is meant to live simply. Pero sannyasi de hecho significa vivir simple. They made Prabhupada Palace for Srila Prabhupada, Hicieron el templo que se llama el Palacio de Srila Prabhupada, para Srila but he Prabhupada, spent the same amount of time there as in any other place. pero pasó la misma cantidad de tiempo allí como en todos los demás sitios. I visited the palace, Yo visité el palacio. and you know, the toilet is like an amazing place that you don't want to get out of. Visité ese lugar y solamente el baño ya es un sitio tan maravilloso que no quieres ni salir de él. But I didn't hear that Srila Prabhupada spent more time there. Pero no escuché de que Srila Prabhupada pasaba más tiempo allí que en otro lugar. When I was in Villa Vrindavan, there was quarters of Bhagavan Prabhu. En Villa Vrindavan existen todavía las habitaciones de Bhagavan Prabhu. So they put me in that room, which has also a bathroom. Que me pusieron en esa habitación que también tiene su baño. So when you enter that bathroom, you just don't want to get out. Y cuando entras en ese baño no quieres salir. It's it's like a saloon. Se parece una sala. And I heard that Radhan Maharaj doesn't want to sleep on bed. Y yo escuché que Narayana Maharaj no se acuesta en una cama. I don't know if he still does it, but he also gets ill sometimes. No sé si todavía sigue con eso porque a veces también se enferma un poco. So modern sannyasis cannot be too renounced because somehow they get opulence and they have to preach. Así los sannyasis hoy en día no pueden ser muy renunciados porque obtienen cosas y también tienen que predicar. But still you can be renounced. Pero aún así se debe ser renunciado. Yesterday we visited Mother Samrita in Riviera. Ayer hemos hecho una visita a la Samrita Mataji en la costa. Riviera is a town. It's a suburb. Es So, okay, you know better. Es un pueblo que se llama Rivera. In Julia's amazing pueblo house, Sí, que Julia allí tiene una casa. they have an amazing like block of buildings. Hay un bloque de edificios. And there is a swimming pool there also. Hay una piscina. And then they prepared some prasadam and we were eating, Y prepararon algo de prasada, lo estamos tomando. honoring prasadam. Honoring. Ya, exactamente. And so I mentioned that Dharmaraj asked Yudhishthira Maharaj, what is the most difficult thing in the world? Y yo acordé que Dharmaraj preguntó a Yudhishthira Maharaj, ¿cuál es la cosa más difícil en el mundo? And he said, to know when to stop. Y él dijo, saber cuándo hay que parar.
So, we spoke about when we are going to stop eating, because they always offer you more. Estábamos hablando de eso, cuando uno para de comer porque siempre te ofrecen más. So in ISKCON we have many years of experience of overeating. En ISKCON tenemos muchos años de experiencia en comer demasiado. Now you may say it's justified because we left all other sense enjoyment. Uno ahora puede decir eso es justificado porque hemos abandonado todas nuestras más gratificaciones. But at one point you have to, or you get maybe liver cirrhosis. A algún punto coges una enfermedad del hígado From too much ghee. de comer demasiado ghee. And some things you cannot digest, Y algunas cosas ya no puedes digerir, or you lose your teeth, o que tus dientes you cannot chew. ya no puedes masticar. That is called forced renunciation. Eso se llama renunciación forzada. At one point we have to reduce this eating. En algún momento tenemos que reducir esa forma de comer. We complain that we are ill, but actually it has to do with the diet. Nos quejamos que tenemos enfermedades, pero de hecho todo tiene que ver con la alimentación. For example, raw diet saves lives, Por ejemplo, el régimen crudo salva vidas. but some people cannot stop eating cooked food because they are too attached. Pero algunas personas no pueden dejar de comer comida cocida porque están demasiado apegadas. They think I better die eating cooked food than live eating raw food. Piensan que mejor me muero comiendo cosas cocidas que seguir viviendo comiendo cosas crudas. So there is attachment to this taste, Hay apego a esos sabores, which you remember as an amazing experience. como tú lo acuerdas como experiencias sorprendentes. You taste something and you say, Saboreas algo y dices, it's so nice. eso está tan bueno. My mind is swimming in bliss. Mi mente está nadando en dicha. So combination of mind and senses, you experience some temporary bliss. Así como con la combinación de la mente y los sentidos estás experimentando una dicha. Therefore devotees have created bliss burger. Y por lo tanto los devotos han creado una cosa que se llama bliss burger, como las hamburguesas pero de dicha. It's like a hamburger, but it's a veggie burger. Es una hamburguesa vegetal. Or even better is cheeseburger. O mejor todavía son las hamburguesas de queso. 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 And of course the favorite food in ISKCON is pizza. Y desde luego la comida favorita en ISKCON es la pizza. Pizza and ice cream. Pizza y helado. Some devotees like kitri, Y a algunos devotos también les gusta el who are quiche, more renounced. los que son más renunciados. So this extravagance starts with the tongue. Esa extravagancia comienza con la lengua. And in the Upanishadamrita it said, if you can control tongue, then you can also control the belly and the genitals. Y en la Upanishadamrita se dice que cuando uno controla la lengua, también puede controlar el estómago y los genitales. So, but Prabhupada said, control the tongue by eating only prasadam, Pero Prabhupada dijo, controlar la lengua comiendo todo eso prasada. and then he also said, then, later don't overeat. Pero luego también dijo que no comes demasiado. Now, if we look at Chaitanya Charitamrita, description of food, Si vemos el Chaitanya Charitamrita, ahí hay muchas descripciones de comida. when devotees prepared food for the feast, Cuando los devotos prepararon comida para las fiestas, there was so many amazing preparations. había tantas preparaciones maravillosas. So, I have no idea how devotees are able to eat all of this. No tengo idea cómo los devotos son capaces de comer todo eso. There is so many milk sweets. Tantos dulces de leche. Now, how can we understand that milk and milk products develop finer tissues in the brain? ¿Y cómo se puede entender que los productos lácteos desarrollan los tejidos finos en el cerebro?
and how much we should consume milk and milk products. ¿Cómo deberíamos consumir lo que son los productos lácteos y la leche? The answer is very simple. La respuesta es muy simple. We should consume a little, Deberíamos consumir poco, but we consume a lot. pero nosotros consumimos mucho. So they used to drink 1 or 2 cups of milk, not few liters. Solían beber 1 o 2 tazas de leche, no litros y litros. Or you can take 1 sweet and not 6. O puedes tomar un dulce, pero no 6. Recently we had some amazing, like a killer combination of gulab jamun and condensed milk. Otro día teníamos una combinación matador que eran gulab jamuns con leche condensada. Matador, sí. Dangerous combination. Una combinación peligrosa. So when you eat this, you become actually intoxicated. Cuando comes eso, pues te intoxicas. So maybe the bodies can make lighter sweets. Tal vez los devotos pueden hacer dulces más suaves, más ligeros. But when you make such heavy sweets, then it can even ruin health. Si se hacen dulces tan pesados, pueden arruinar hasta la salud. In the commentaries of Upadeshamrita, there is also, what is this devotee? Jagadananda. He was quoting Lord Chaitanya. En el Upadeshamrita se menciona un devoto de Sri Chaitanya que se llama Jagadananda. Don't eat rich food and don't dress opulently. Citó al Señor Chaitanya que dijo, no te vistes demasiado opulento y no comas comida demasiado opulento. Okay, we are all unsuccessful sense enjoyers. Todos somos disfrutadores de los sentidos en éxito. But how many of you have experience of experiencing pleasure in renunciation? Pero ¿cuántos de vosotros habéis experimentado placer en renunciar a algo? Oh, almost everyone. Casi todos. So sometimes we have this experience. For example, you went on a Sankirtan party with very simple meals in the morning. Por ejemplo, todos tenemos alguna experiencia. Por ejemplo, uno estaba en un equipo de Sankirtan con simples comidas por la mañana, Working hard whole day, trabajando fuerte todo el día, but feeling bliss. pero sintiéndose contentos. Or you have an experience fasting on Janmashtami or Nirjala O Ekadashi, experimentas el ayuno en Janmashtami o Nirjala Ekadashi or feeling bliss. y sintiéndote dichoso. Or you have experience renouncing your favorite sari or dhoti or jewelry, O has sentido dicha renunciando a tu sari o dhoti favorito o tus joyas favoritas, giving jewelry to the deities or your favorite sari or dhoti to a devotee who wants it, dando las joyas a las deidades o tu sari o dhoti favorito a un devoto que lo quería, and feeling bliss because you know Krishna is pleased. y sientes dicha porque sabes que Krishna se siente complacido. It is said that the austerity is the opulence of the Brahmanas. Se dice la austeridad es la opulencia del Brahmana. So there is various austerities we can do. Hay varias austeridades que podemos hacer, Fasting, sleeping less. ayunando, durmiendo menos, But hearing the holy name is the most difficult austerity. pero escuchando el santo nombre es la austeridad más grande. If you do this austerity, other austerities will not be so difficult. Si haces esta austeridad, otras austeridades no te resultan tan difíciles. Another austerity is sincerely taking care of people, Otra austeridad es sinceramente cuidar a los demás, making sure they are taken care of in all areas of life. asegurándote que ellos les cuidan en cualquier circunstancia de la vida. Body, mind, heart and spirit. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Dealing with their problems, Tratando con sus problemas, listening to their problems, escuchando sus problemas,
being concerned about their problems, preocuparse por sus problemas, being concerned about their goals, preocuparse por sus metas, helping them achieve their goals, ayudándoles a lograr sus being metas, interested in their lives, siendo interesados por su vida, being there for them estando allí por ellos, whenever they need you, cuando te necesitan, being a servant or their servant. siendo el sirviente del sirviente. So according to Lord Chaitanya, we should practice three things. En acuerdo al Señor Chaitanya deberíamos practicar tres cosas. This is a nice success formula for devotees. Es una fórmula del éxito para los devotos. Namaruchi. Namaruchi. We should have a taste for the holy name. Deberíamos tener el sabor por el santo nombre. That means chanting a lot. Eso significa cantar mucho. Vaishnava Seva. Vaishnava Seva. We should always serve Vaishnavas in one way or the other. Siempre deberíamos servir a los Vaishnavas de una forma u otra. You can serve devotees with your body, with your words, Puedes servir a los devotos con tu cuerpo, con tus palabras and with your mind. y con tu mente. Karmana manasa vacha. Activities, mind and words. Actividades con la mente y las palabras. And the third is jiva doya, Y la tercera es Jiva Doya. compassion to all living entities. Compasión con todas las entidades vivientes. If you do these three, Krishna will be pleased with you. Si haces esos tres, Krishna será complacido contigo. Now, if you see people as your brothers and sisters, it will not be difficult to have enthusiasm to help them. Ahora, si ves a las personas como tus hermanos y hermanas, no vas a tener esa dificultad en querer ayudarlos. Supreme Father will be pleased if we help our brothers and El sisters. Padre Supremo será complacido cuando ayudamos a nuestros hermanos y hermanas. One important service in that area is giving hope and encouragement. Una parte importante de esta ayuda es dar apoyo y esperanza. Conditioned souls have a tendency to become depressed, Las almas condicionadas tienen la tendencia de deprimirse, like Arjuna. igual como Arjuna. But Krishna enlivened him Pero Krishna le animó, by preaching to him. predicándole. So we should take up the task of enlivening people, Deberíamos acoger esa tarea de animar a los demás, showing them how they can be happy in Krishna consciousness. mostrándoles cómo pueden ser felices en la conciencia de Krishna. By first ourselves being happy, Primero, siendo nosotros felices. and then showing them different ways how they can be happy. Y luego mostrándoles diferentes maneras como ellos pueden ser felices. What is the two syllables that Lord Brahma have heard at the beginning of creation? ¿Cuáles son las primeras sílabas que el señor Brahma escuchó antes de la creación? Tapa. Tapa. So these two syllables summarize the success Esas dos strategy. sílabas hacen un sumario de la estrategia del éxito. Success strategy for every individual. La estrategia del éxito para cada individuo. No pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. For everything you have to make an effort. Para todo hay que esforzarse. Invest. Invertir. If you want me to give you one word for success, it's invest. Si queréis una palabra para el éxito, eso es invertir. Invest daily Invertir diariamente in your success. en tu éxito. Invest daily in pleasing Krishna. Invertir diariamente para complacer a Krishna. Invest daily in your relationships with devotees. Invertir diariamente en tus relaciones con los devotos. Invest daily in your relationship with Krishna. Invertir diariamente en tu relación con Krishna. And one day you will create a critical mass. Y algún día llegarás a haber creado un desorden crítico, Accumulation of service. un acúmulo de servicio. Krishna counts every little service you do. Krishna cuenta tiene en mente cada servicio que se hace. There is a famous Bhagavatam verse Hay un verso famoso en el Bhagavatam which has a question. que tiene una pregunta. How these cowherd boys
are able to play with Krishna directly. ¿Cómo esos pasos son capaces de jugar con Krishna directamente? And it is said that they have performed pious activities in many, many lifetimes. Se dice que han ejecutado actividades piadosas en muchas vidas. It's not an accident. No es por accidente. They were great yogis and rishis. Eran grandes yogis y rishis. And they had a desire to play with Krishna. Y tenían el deseo de jugar con Krishna. So success is not an accident. Así, éxito no es un accidente. Now Krishna has given you some material maintenance Ahora Krishna te ha dado algún material como para mantenerte. and material opulence. Y opulencia material. Don't get deceived. No te engañes. Like in England, some devotees are living on government welfare. Por ejemplo, en Inglaterra hay devotos que viven con el dinero del gobierno. They don't have to work. No tienen que trabajar. And because they get bored, they use it to watch movies and take drugs. Y como están aburridos, utilizan ese dinero para irse al cine y tomar drogas. So Krishna gives you money so that you don't have to work and then you misuse it. Así Krishna te da dinero para que no tienes que trabajar, pero luego tú lo mal utilizas. Then what happens? ¿Qué ocurre? Punarmushika bhava. Become a mouse again. Y entonces, ¿qué ocurre? Vuélvete un ratón otra vez. You know the story of the yogi and the mouse. Conocemos la historia del yogi y del ratón. So we shouldn't misuse what Krishna gives us No deberíamos mal utilizar lo que Krishna nos está for dando, being lazy or being crazy. siendo o perezosos o locos. Crazy meaning taking intoxication or engaging in other sinful activities. Loco significa tomando intoxicantes, ocupándose en otras actividades pecaminosas. But we should use what we have, including our time and energy, for Krishna's service. Deberíamos utilizar todo lo que tenemos, incluso nuestra energía y nuestro tiempo, para el servicio a Krishna. A few years ago, I visited my friends in Slovenia. Hace unos años atrás visité a mis amigos en Eslovenia, Madhu Manohar Prabhu and Madhava Priya Mataji, Maronar, con los nombres que mencionamos, Maradha Priya, disciples of Sachinanda Swami. son discípulos de Sachinanda Maharaj. And Prabhu has already stopped working. Y el devoto ya ha dejado de trabajar. And he is doing his field, Y tiene un campo lo que está cultivando, producing vegetables and fruits. cultivando vegetales y frutas. And then Mataji was still working. Y la devota todavía trabajaba, It was maybe 2-3 years ago. hace unos 2 o 3 años atrás. And she had a long way to go to pension. Y le quedaba todavía bastante tiempo para luego cobrar la pensión. But Krishna made an amazing arrangement Pero Krishna hizo un arreglo maravilloso. that they sacked her, fire her. Oh, ok. Krishna hizo un arreglo que le despidieron, Because there was too much workforce. porque había demasiado trabajo, gente que quería trabajar. And gave her a lot of money Y le dieron como una indemnización. to live. Indemnización. And also she got a pension. Entonces le dieron la indemnización y ahora también está cobrando I think la maybe pensión. 10 years before time, or 15 Incluso years, 10 años antes de cumplir la edad, due to this economic situation. debido a la situación económica. And now, what is she doing? Así la prejubilaron y ahora ¿qué está haciendo? Also, they had 2 children and they're gone. También tenían 2 hijos, esos ya se han ido de la casa. So, instead of just enjoying that freedom, So, ahora en lugar de disfrutar de esa libertad, they're using it to preach extensively as a couple. lo utilizan para predicar extensamente como pareja. Prabhu and Mataji are on a raw food diet for 20 years. Ellos llevan un régimen de comida cruda durante 20 años. And he is teaching about healthy life and healthy diet. Y él enseña acerca de comida y vida sana. But he uses it to sell the Gita.
Pero él lo utiliza para vender el Bhagavad Gita and to bring people to his Namahata. y llevar a la gente a su Namahata. And more people join his Namahata. Y más gente se juntan a su Namahata. I don't know if he has a pension, but he is productive. No sé si tiene una pensión, pero es muy productivo. He produces food Produce comida, by his own hands. He works. con sus propias manos trabaja And she has a pension. y ella tiene la pensión. So they use this for preaching. Lo utilizan para la prédica. So whatever you have, try to reciprocate with Krishna and give him something back. Así cualquier cosa que tengas, intenta de reciprocar con Krishna y darle algo de vuelta. Train yourself to give charity even if it's little. Entrénate también a dar caridad, incluso si es poca cosa. Okay, to end my class, I want to tell you a story that Srila Prabhupada tells Para terminar mi clase voy a contar una historia que cuenta Srila Prabhupada about a traveling mendicant. sobre un mendigo viajero. He was going from house to house, collecting little food from everyone. Iba de casa en casa recogiendo comida de cada casa. This is how he lived. Eso como vivía. He didn't take much from each person, but a little from many No persons. cogió mucho de pocas personas, sino un poco de varias personas. He came to a house of one householder. Llegó a la casa de un hombre de familia. His wife opened the door. La esposa abrió la puerta. He said, please, can you give me some bread Y entonces el mendigo dijo, ¿me puedes dar algo de pan or any food? o cualquier comida? She said, I have to ask my husband. Y dijo, tengo que preguntar a mi esposo. So she asked the husband and he said, no, we can only give him ashes. Y el esposo dijo, no, solamente le podemos dar cenizas. So she came back to the door Volvió a la puerta and said, my husband says we can only give you ashes. repitió lo que había dicho el esposo, que solamente le podían dar ceniza. And he said, okay, bring me ashes, Y dijo, vale, dame la ceniza, enthusiastically. con entusiasmo. And she brought him ashes, but she was puzzled. Le llevó las cenizas, pero estaba sorprendida. Sorprendida. Yeah, puzzled is like, confused is not the word. Confusado. Eh? Surprise? No. No, surprise. Confused. Confundida. Confusa. Confusa. She was thinking, what he will do with the ashes. Porque se preguntó qué va a hacer con esas cenizas. And she asked him. Le preguntó. He said, I don't need ashes, Le dijo, but necesito cenizas. I'm just teaching you to give, Solamente le estoy enseñando de dar. to start giving even your garbage. Comenzar a dar, incluso si es tu basura. Because you are so stingy, you don't give me even a piece of bread. Porque sois tan ávaros que ni siquiera me dais un trozo de pan. So similarly, Krishna is teaching us, patram pushpam palam toyam yome bhaktya prayachati. Así Krishna nos enseña en la Bhagavad Gita. That give me a little water, little leaf, a little fruit. Dame un poco de agua, un poco de fruta, una poca flor. Start small. Comienza con algo poco. It's not that Krishna is hungry in the spiritual No world. es que Krishna tiene hambre en el mundo. And there is a lack of flowers Y tampoco hay falta de flores en el mundo. or leaves. O hojas. But Krishna wants to train us to give something with love. Pero Krishna nos quiere enseñar de dar algo con amor. So whatever you do it with love. Así cualquier cosa que hagas, hazlo con amor. And use loving words, Utiliza palabras amorosas, do loving deeds, hechos amorosos and care for people. y cuidar a las personas. This will please Krishna. Eso complacerá a Krishna. Harsh speech is a child of irreligion. Las palabras duras son como el hijo de la irreligión. So this should be avoided. Deberíamos evitar. Thank you very much for Muchas listening. gracias por escuchar. Is there any question? Si hay alguna pregunta, Who is first? vamos. Al principio de la clase
entendido una cosa que creo que estoy confundida. She says in the beginning of the class she thinks she heard something which she thinks she's confused, she would like to clarify. Y me quiero ir a casa con tranquilidad de conciencia. And she wants to go home with a quiet, peaceful consciousness. Usted ha dicho que los sannyasis hoy día no son como deberían, bueno, no son tan renunciantes. As you said, that sannyasis nowadays, they are not as renunciates. Que los sannyasis cogen lo que sus discípulos le dan y viven cómodos, una palabra. That they take money from their disciples and live a comfortable life. Mi guru es un sannyasi. She says, my guru is a sannyasi. Y como él hay otros, de vida para mí totalmente ejemplar. Y antes de irme a mi casa me quiero, no solamente yo le respeto, sino que me gusta que lo respeten los demás. And she feels like she wants to feel that this position is respected. That she. So Prabhupada said this about sannyasis, not me. Lo que dijo Prabhupada dice que eso es una cita de Srila Prabhupada, no de él. And there are such sannyasis. Y existen esos sannyasis. But ISKCON sannyasis work hard, Pero los sannyasis de ISKCON trabajan muy duro, as far as I know. tanto como yo sé. That whatever opulence they have, they use it in Krishna service. Cualquier opulencia que tengan lo utilizan en el servicio a Krishna. So I didn't mean to be disrespectful. Así no era mi intención de faltar el respeto. Prabhupada also says there is many bogus gurus. Prabhupada también dijo que hay muchos gurus de engaño. So when we speak about bogus gurus, we don't speak about ISKCON gurus. Cuando hablamos de los gurus engañosos, no hablamos de los gurus de ISKCON. Because they are trying to serve Prabhupada. Porque están intentando de servir a Prabhupada. But there is many bogus gurus around the world who are using Vedic culture to, make money and enjoy. Pero hay muchos gurus engañosos en el mundo que utilizan la palabra de Krishna para disfrutar. This is Kali Yuga. Es Kali Yuga. Therefore in Kali Yuga sannyas is forbidden. Y por lo tanto en Kali Yuga tomar sannyas está prohibido. But Srila Prabhupada gave sannyas for preaching. Pero Srila Prabhupada dio la orden de sannyas para la prédica. I think there is about 100 sannyasis in ISKCON. Creo que hasta el día de hoy hay unos 100 sannyasis. There is a list, you can see a list Hay una lista on the internet. En el internet está la lista de los sannyasis. And to be ISKCON sannyasi, you have to be accountable. Y siendo sannyasi en ISKCON tienes que llevar tus cuentas. You have to send reports. Tienes que mandar tus ficheros de contabilidad. How you are spending money Cómo estás gastando el dinero and what you have done in, I think, in 1 month. y qué has hecho en un mes. And there is Prahladananda Maharaj is a sannyas minister. Y para Nanda Maharaj es el ministro de sannyasis. He handles complaints about sannyasis. Y él también trata con las quejas que hay a veces contra los sannyasis. Sometimes there is complaints Y a veces hay quejas about use of money and dealing with women. sobre la utilización del dinero y sobre el trato de las mujeres. So Prabhupada is referring to deviations. Así Prabhupada se refiere con eso lo que dijo a las desviaciones. But somebody who is using everything he gets for Krishna's service, he is a real yogi. Pero alguien que utiliza todo lo que obtiene para el servicio de Krishna es un yogi verdadero. Once disciples of a Mayavadi guru said, our guru is so renounced, he doesn't even touch money. Una vez un discípulo de un guru Mayavadi dijo, nuestros gurus están renunciados y ni siquiera toca el dinero. And then Prabhupada disciples said, our guru is expert in counting money. Y los discípulos de Prabhupada dijeron, nuestro guru es experto en contar el dinero. But he uses every cent for Krishna service. Pero utiliza cada centavo para el servicio a Krishna. This is renunciation. Y eso es renunciación. So is that okay? ¿Está seguido? Yes, Prabhu. Prabhupada dijo que la conciencia de Krishna era la religión de la comida. Srila Prabhupada dijo that Krishna consciousness is the religion of food. Mi experiencia personal es que en todos los templos de ISKCON en España se come con mucha opulencia. My experience, at least in the temples of Spain, that you eat with a lot of opulence.
Mi pregunta es, ¿cómo saber qué alimentos no tengo que mezclar para que no sean una explosión en mi How estómago? to know what are the ingredients that I'm not supposed to mix for not having explosions in my stomach? I have to find out with the doctor, Ayurvedic doctor. Eso hay que consultarlo con un doctor ayurveda. Your constitution, Vita, Pata, Según tu, no, según tu Vata, Pitta, constitución, Vata, Pitta, and Kapha, and then they give you prescribe the certain food. Según tu constitución te dan una comida que está hecho para eso. And I recommend more fresh food, Pero yo recomiendo más comida fresca. like fruits, vegetables. This cleanses the organism. Limpia el organismo. And when we get older, then the digestive system is weaker. Y cuando envejecemos, el sistema de la digestión es más débil. So if you eat some heavy stuff in the feasts, then take little. Y si hay cosas fuertes, platos fuertes en las fiestas, pues come poco. Sometimes you can kill yourself, but don't do it every week. A veces uno se puede matar el prasharam, pero no lo hagas tampoco cada semana, Because it's not healthy. porque no es sano. And if we eat a lot, then we should work physically to Y spend it. Si comemos mucho, también deberíamos hacer trabajo físico para gastar eso lo que hemos comido, Like children. como los niños. So there has to be some tapa. Así tiene que haber alguna etapa. alguna Either austeridad. working to spend it or eating moderately. O trabajando para gastarlo o comer de forma moderada. I don't work physically, but somehow whatever I eat gets spent with the mind, I think. Yo no trabajo físicamente, pero lo que yo como aparentemente lo gasto con la mente, Somehow I cannot get fat. porque de alguna forma no engordo. That's Krishna's mercy. Es la misericordia de Krishna. So the energy has to be spent. Así la energía tiene que gastarse. And also certain kinds of ingredients are not good for certain types of bodies. Así también cierto tipo de ingredientes no son buenos para cierto tipo de They personas, make you sick. porque te enferman. If you increase bile and mucus, then you get sick. Si cuando se aumenta la bilis y el moco, uno se enferma. So I think you should find out what is the optimal diet for you. Debes encontrar el régimen adecuado para ti. And then be choosy Y luego elegir what you eat. lo que vas a comer. And this is for all of us. Eso para todos nosotros. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Shishi Gaur Nitai ki jai, Gaura Bhaktavinda ki jai. Wir haben ein bisschen was